Hi friends, this is Dr. Anugraha here. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് it is chronic bronchitis. Very simple. This is a pathology class. So we'll be focusing on the pathogenesis and how the lung pathology or histology slides appear in chronic bronchitis. So chronic bronchitis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ in COPD, that is chronic obstructive pulmonary disease, we have got two components. One is chronic bronchitis and the other one is emphysema. So this class is on chronic bronchitis. First thing, what is the definition? Basically it is an airway limitation. It is a disease associated with your lungs where the patient is going to come to you and tell you, ma'am or sir, he is having chronic cough with sputum production for at least 3 months in a year. This definition is very important. They'll ask you in your viva also. So there is chronic cough, sputum production. Etra maasthekana? Yeah, for 3 months in a year, and phase it will appear for 2 consecutive years without any other cause. Like ആൾക്ക് TB ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അയാളെ ആൾക്ക് TB ഉള്ള ആൾക്കാരും ക്രോണിക് കഫ് ആയിട്ട് വരാം. ബട്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ദിസ് ഇസ് ക്രോണിക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എന്ന് ലേബിൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ന്യൂമോണിയ ഉള്ള ആൾക്കാരും ക്രോണിക് കഫ് ആയിട്ട് വരാം. സോ the last line is important. Without any other cause. നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യണം. വേറെ ഒരു കോസും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. The patient comes to you with chronic cough, sputum production for at least 3 months in a year, and this happens for 2 consecutive years. You will diagnose him as chronic bronchitis. Understood? Now, the etiology behind chronic... One minute, what happened? The etiology behind chronic bronchitis, the most common etiology is smoking. Smoke in alkarilana namala chronic bronchitis kana. So this is very important. Most common etiology is smoking. Pinna air pollution, dust, repeated respiratory infections. So basically anything that irritates the respiratory tract over a long period of time. In a history undengil, there is chance of chronic bronchitis. What is pathogenesis? Let's say irritants. Other cigarette smoking airikam, allengil air pollution airikam. For a long time, it can cause what dear? It can cause inflammation of the airways. Now, this inflammation of the airways, my throat is not clear. I just got over with fever. So a long or a chronic history of irritant can cause inflammation of the airways. Now, because of this, there is going to be a mucus gland hyperplasia. I'll tell you why this is. Wait, I'll just take a new page. I'll just draw lungs here. And let us say this patient, he's a chronic smoker or any test has been constantly entering. Alda lungs like constantly smoke enter ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് there is going to be inflammation in the bronchial wall. Chronic irritation ഉള്ള സ്ഥലത്ത് there is going to be inflammation. Now ഈ bronchial wall, ഞാൻ ഈ ഒരു ഭാഗം ഒരു enlarged ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം. Very simple. Bronchial wall. Bronchial wallനകത്ത് നമുക്ക് എന്തുണ്ടടാ? നമുക്ക് ഞാൻ ഈ റെഡ് കളറിൽ വരച്ചേക്കുന്നതാണ് mucus glands. എന്താണ്? Mucus glands. Mucus glands in the function endana? Simple. Mucus glands will secrete mucus. Normally, normal healthy person body mucus glands, they will secrete mucus. Endana mucus nammada respiratory tract secrete avunathu? That is because, let us say, നമ്മൾ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ഡസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ അടിക്കാം അല്ലെ, ഒരു ഫോറിൻ ബോഡി ചിലപ്പോൾ കയറാം, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്. അപ്പോൾ ഈ മ്യൂക്കസ് ഗ്ലാൻസിൽ നിന്ന് വരുന്ന മ്യൂക്കസ് ഇല്ലേ, it will trap the dust, it will trap the foreign body, whatever it is, and then the person can cough it out. അതൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെക്കാനിസം ആയിട്ടാണ് എല്ലാവരുടെയും ബോഡിയിൽ മ്യൂക്കസ് ഗ്ലാൻസ് മ്യൂക്കസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ക്രോണിക് ആയിട്ട് ഇറിറ്റേഷൻ ഉള്ള ഒരു ലങ് ഇറിറ്റേഷൻ ഉള്ള ഒരാളില് ഈ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം വിചാരിക്കും എന്തോ ഒരു ഫോറിൻ ബോഡി ആളുടെ ലങ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ലെറ്റ് മീ പ്രൊട്ടക്ട് മൈ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്
നമ്മുടെ ബോഡി സ്വന്തമായിട്ട് മ്യൂക്കസ് ഗ്ലാൻസിന്റെ നമ്പർ കൂട്ടും, മ്യൂക്കസ് ഗ്ലാൻസിന്റെ സൈസും കൂട്ടും. വൈ? ബിക്കോസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ മ്യൂക്കസ്, ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ മ്യൂക്കസ്. നമ്മുടെ അല്ല, ഈ ക്രോണിക് ആയിട്ട് ലങ്സിൽ ഇറിറ്റേഷൻ വരുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്തോളജി നടക്കാറുണ്ട്. ദ റീസൺ ഇസ്, ബോഡി വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ, എക്സസീവ് മ്യൂക്കസ് ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ ഈ വരുന്ന ഇറിറ്റന്റ് എന്തായാലും മ്യൂക്കസ് അതിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദ പേഷ്യന്റ് ക്യാൻ കഫ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. പക്ഷേ ഓവർ ടൈം മ്യൂക്കസ് ഗ്ലാൻഡ് ഹൈപ്പർട്രോഫി, ഹൈപ്പർപ്ലേസിയ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ദർ ബി ലോട്ട് ഓഫ് മ്യൂക്കസ് സെക്രീഷൻ. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ പേഷ്യന്റിന് എന്തുണ്ടാവും, ആ സ്പ്യൂട്ടം പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. എയർവേ, ഈ എയർവേ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് സ്ലൈറ്റ്ലി നാരോഡ് ബിക്കോസ് മ്യൂക്കസ് ഇങ്ങനെ ഫിൽ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം എയർവേന്റെ പാസേജ് നാരോ ആവുന്നു. ഓൾസോ ഈ എക്സസീവ് മ്യൂക്കസ് ആ എയർവേയിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടക്കുമ്പോൾ എങ്ങാനും വല്ല ബാക്ടീരിയം അയാളുടെ ലങ്സിലേക്ക് ചെന്നാൽ ഈ എക്സസീവ് മ്യൂക്കസ് ഉണ്ടല്ലോ, ബാക്ടീരിയക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു മീഡിയമാണ്, ബാക്ടീരിയം കൂടും. Okay, so it can cause further respiratory infections. And when you're talking about chronic bronchitis, you should know something about RAID index. 1 minute. Yeah, RAID index. Andado. RAID index endanu vechal, you know what? REID, RAID index. It's very important. Here this index, no. If somebody asks you what is this index, this is basically, okay, you take the thickness of the mucus glands, okay, thickness. I'm not using a pen, so I'm not writing it completely. So RAID index na chala, you take the thickness of the mucus glands in the bronchial wall, okay, divided by the thickness of the entire bronchial wall. Adana RAID index. Okay, normally it is less than 0.4. ഒരു healthy individual it is less than 0.4. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്രോണിക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസിൽ എന്തുണ്ടാവും, ദ തിക്നെസ് ഓഫ് ദ മ്യൂക്കസ് ഗ്ലാൻസ് അത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മ്യൂക്കസ് ഗ്ലാൻസ് ഹൈപ്പർട്രോഫി ആൻഡ് ഹൈപ്പർപ്ലേസിയ സംഭവിക്കുന്നു ക്രോണിക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റേഡ് ഇൻഡെക്സ് ക്രോണിക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ദൻ 0.5. ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, മറക്കല്ലേ. ഓക്കെ, സോ വേർ വി pathogenesis. Yeah, now read the pathogenesis, it will be clear. So this is irritants around the body chellumbo, there is going to be inflammation of the airways and this can lead to mucus gland hyperplasia to increase the mucus secretion. Adondana there is going to be airway obstruction and repeated infections. Very simple, no? And morphology in a gross appearance enganaയിരിക്കും lungs inde in case of chronic bronchitis. The airways will appear thickened. Okay, എയർവേസിനകത്ത് എക്സസ് മ്യൂക്കസ് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, മൈക്രോസ്കോപ്പി എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? ഇഫ് യു ടേക്ക് എ ഹിസ്റ്റോപാത്തോളജി സ്ലൈഡ് ഓഫ് ലങ്സ് ആൻഡ് see there is going to be mucus gland hyperplasia. I just told you. And goblet cells will increase. എടാ ഈ മ്യൂക്കസ് ഗ്ലാൻഡും ഗോബ്ലെറ്റ് സെൽസിന്റെ വ്യത്യാസം എന്താ? ഒരു സിംഗിൾ മ്യൂക്കസ് ഗ്ലാൻഡിനെ, മ്യൂക്കസ് സെക്രീറ്റിംഗ് ഗ്ലാൻഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗോബ്ലെറ്റ് സെൽ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഗോബ്ലെറ്റ് സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ മ്യൂക്കസ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുക. ബേസിക്കലി രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഒരു മ്യൂക്കസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് സെല്ലിനെയാണ് നമ്മൾ ഗോബ്ലെറ്റ് സെൽ എന്ന് പറയാം. അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് മ്യൂക്കസ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ആൻഡ് ദർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഇതൊരു ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേഷൻ സ്റ്റേജ് ആണ് ക്രോണിക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്. അപ്പോൾ ഒരു എവിടെ ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൽ ആര് വന്ന ആ ഭാഗത്തിരിക്കും? ലിംഫോസൈറ്റ്സ് വന്നിരിക്കും. അതൊരു ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ആണ് ടു ഫൈറ്റ് ഓഫ് വാട്ട് എവർ ഇസ് ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ദ ബോഡി. അപ്പോൾ ലിംഫോസൈറ്റിക് പ്രീഡോമിനൻസ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് wherever there is inflammation. കേട്ടോ. And there is bronchiolar wall thickening as well. പക്ഷേ ഈ മ്യൂക്കസ് ഗ്ലാൻഡ് ഹൈപ്പർട്രോഫി ആണ് കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുക. There is inflammation of the bronchial wall also, but in chronic bronchitis, the main thing that you will study is, if the teacher asks you what can you see in your slide, there is going to be mucus gland hyperplasia and hypertrophy. Hyperplasia എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? Hyperplasia എന്ന് വെച്ചാൽ the number of mucus glands ന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സെൽസിന്റെ നമ്പർ കൂടുന്നു. Hypertrophy എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? അതിന്റെ സൈസ് കൂടുന്നു. Clinical features, we just learned it in the definition. Chronic bronchitis, the patient comes with cough, sputum, wheezing, breathlessness. Okay, and remember they are called as blue blotters. Okay, there is going to be cyanosis in such people.
ഈ chronic bronchitis ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ there is going to be cyanosis. Cyanosis എന്താണ്? That is a bluish discoloration of the skin and the mucous membrane is called as cyanosis. അതറിയാലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ബ്ലൂ ബ്ലോട്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക. ബ്ലൂ ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആട്ടോ. ബ്ലൂ ബ്ലോട്ടേഴ്സ് ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ കാണാം? ക്രോണിക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്. ഈ ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് അവരുടെ സ്കിന്നും ലിപ്സും മ്യൂക്കസ് മെംബ്രെയിൻസ് ഒക്കെ ബ്ലൂ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ബ്ലോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ their lungs are not able to function well. അതുകൊണ്ട് തന്നെ there is going to be pulmonary congestion. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് റൈറ്റ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാകുന്നു. റൈറ്റ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടായാൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഈ വീനസ് റിട്ടേൺ ഡാമേജ് ആവുന്നു. അതുകൊണ്ട് there is going to be what? Blotting. Okay, so that's why they are called as blue blotters. Just remember, blue blotters ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് കാണാം? Very good, chronic bronchitis. So complication of chronic bronchitis and it can lead to right heart failure and respiratory infections. Now I'm going to question ചെയ്യാം. Okay, a 60-year-old male with history of chronic smoking presents with persistent cough for the last 4 months in 2 consecutive years. കണ്ടോ, നല്ല proper history ആണ് അവർ തരുന്നത്. Okay, it's a previous year Neet PG question. He has sinus, lips and bilateral pedal edema. Okay. On examination, his breath sounds are coarse, wheezy. Which of the histological findings is most likely to be seen in this patient? അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഡയഗ്നോസിസ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് ക്രോണിക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്. ക്രോണിക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസിൽ നിങ്ങൾ സ്ലൈഡിൽ എന്താ കാണുക? നിങ്ങൾ ഡു യു സീ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദി ആൽവിയോലർ സെപ്റ്റ? നോ, ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. ഹൈപ്പർട്രോഫി ഓഫ് ദി ബ്രോങ്കിയൽ സ്മൂത്ത് മസിൽ? No, there is going to be hyperplasia of the mucus glands and goblet cells. The third one is the answer. There is hyperplasia of the mucus glands and goblet cells. So I think that's all about chronic bronchitis. All right, I'll see you in the next class. Take care. Bye bye.